We are learning sentence formation, positive sentence formation in simple future tense as well as simple present tense. Yesterday we learned up to the verb which is ending with povu. Okay, so for this category, first I will read the sentences, then we will write the rule. So చాడీలు చెప్పు becomes చాడీలు చెప్పుతాను. This is as per the common rule, but in spoken Telugu we make little change. So we replace the pu letter with bu, bu. So it becomes చాడీలు చెబుతాను, కబుర్లు చెబుతాను, ముందుగా చెబుతాను, గుసగుసమని చెబుతాను, జవాబు చెబుతాను ఆర్ సమాధానం చెబుతాను, భాష్యం చెబుతాను, సలహా చెబుతాను. This is two-letter word. So in most cases we don't apply the common rule, but without changing we can add something. So తప్పు, he will fail. For example, he will fail means అతడు తప్పుతాడు. So we are not changing anything, but we are adding తాడు sound. Okay, this one I will put in different color. Later we will write the rule, but we can continue with the remaining verbs. నచ్చ చెబుతాను, this is చెప్పు. So here we can apply the rule. So చెప్పుతాను is also correct, చెబుతాను is also correct, both are correct. నొక్కి చెబుతాను, again we have చెప్పు, so we can say చెబుతాను or చెప్పుతాను, I will tell. స్వాగతం చెబుతాను. So we finish the verbs which are ending with pu sound. Let us write the rule. So if the verb is ending with pu sound, replace it with bu. Okay, bu sound. And add the following endings. So చెప్పు becomes చెబు, then this is common ending. తాను, చెబుతాను, చెబుతావు, చెబుతాడు, చెబుతుంది, చెబుతారు, చెబుతాము, depending on the personal pronoun. For example, నేను చాడీలు చే, here we have pu sound in the verb, so pu becomes bu, then add తాను, నేను చాడీలు చెబుతాను. Okay, కబుర్లు చెప్పు, so it is same. I will just copy the rule. For all this you can use the same rule. So we have an exception for this two-letter word tappu. So if it is a two-letter word, most of the times we don't replace anything, but we add the following endings. తాను, so for example, తప్పుతాడు, తప్పుతుంది, తప్పుతారు, they will fail exam, వారు exam తప్పుతారు. Okay, so for the remaining verbs we can apply the previous rule. Okay, now we have the verb with bu ending. Okay, bu. So for this we don't replace anything. Also this is only two-letter word, we just add తాను. So రుబ్బుతాను. Instead of writing rule, I'll just write the meaning. So because we don't have much words, but if you find any verbs which are ending with the bu sound, you can apply the similar rule.
రుబ్బుతాను. నేను రుబ్బుతాను. So when you write the sentence with other personal pronoun, you need to change the ending here. I'm not writing all, I'll just write 2-3 only, just to make it clear. Then I will write etc. Tomu, this is also same. We don't change anything, we just add taanu at the end. నేను తోముతాను. అతడు తోముతాడు. మేము తోముతాము. Okay, so the next category is verbs which are ending with mu sound. Okay, here also same, we don't change anything, we just add taanu at the end. I will believe. నేను నమ్ముతాను. First let us make sentences, then we will see about the rule. నేను నమ్ముతాను, కొని తిరిగి అమ్ముతాను, అమ్ముతాను, తుమ్ముతాడు, నమ్ముతాడు. So it is same, just add తాను in only. So if the verb is ending with mu sound, add the following endings. No need to replace anything, just add the following endings. For example, నేను నమ్ముతాను. So you can apply the same rule for all these verbs. So the next category is the verbs which are ending with u sound. Okay, here we will have little variation. As I mentioned before, sometimes if the verb is ending with u sound, we mix sound. So mukkalu cheyu becomes mukkalu chestanu. First I will read all the sentences with the personal pronoun I or any other personal pronoun, then we will write the rule. కొనుగోలు చేస్తాను. లెక్కలు తనిఖీ చేస్తాను, సవాలు చేస్తాను, నకలు తీస్తాను, కలుషితం చేస్తారు, దాఖలు చేస్తారు, వందనము చేస్తాను, శుభ్రము చేస్తాను, ఆలస్యము చేస్తారు, రంధ్రము చేస్తారు, బలవంతము చేస్తారు, వందనము చేస్తారు, క్షౌరము చేస్తాడు, సర్దుబాటు చేస్తాను, ఏర్పాటు చేస్తాము. You can use any ending, I'm just telling examples only. So with different personal, I'm mixing the personal pronouns endings. ఏర్పాటు చేస్తాను, again we have ఏర్పాటు చేస్తాను, ఫిర్యాదు చేస్తాము, పోగు చేస్తాను, అడుగు వేస్తాను, విడుదల చేస్తారు, కునుకు తీస్తారు, కుట్ర చేస్తారు, రంగు వేస్తాను, దిగుమతి చేస్తారు, గుజ్జుగా చేస్తాను, రంగు వేస్తాను, బాగు చేస్తాను, తిరిగి చేస్తాను, వేరు చేస్తాను, మంజూరు చేస్తారు, తయారు చేస్తారు. అగైన్ we have మంజూరు చేస్తారు, వేరు చేస్తారు, నీరు పోస్తారు, దరఖాస్తు చేస్తారు, దాడి చేస్తారు, స్నానం చేస్తాను, పందెం కాస్తాను, ప్రసారం చేస్తారు, నిలిపివేస్తారు, ఉత్సవం చేస్తారు, మోసం చేస్తారు, మూస్తారు. Here it is two letter word, but still we can apply the same rule. మూస్తారు.
మూస్తాను. ఐ విల్ క్లోజ్ ద విండో. నేను విండో మూస్తాను. ఒకటిగా చేస్తాను, వ్యాఖ్యానం చేస్తాను, పోటీ చేస్తాను, పూర్తి చేస్తాను, పరిమితం చేస్తారు, జప్తు చేస్తారు, సహవాసం చేస్తారు, పోటీ చేస్తారు, తెలియజేస్తారు, అణచివేస్తారు, కోస్తారు, నాట్యం చేస్తారు, సాహసం చేస్తాడు, అంకితం చేస్తారు, అభివృద్ధి చేస్తారు, బహిర్గతం చేస్తారు, చేస్తారు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ డూ. చేస్తారు. దానం చేస్తారు, గీస్తారు. ఇట్ ఈస్ టూ లెటర్ వర్డ్ బట్ స్టిల్ వీ అప్లై ద సేమ్ రూల్. ఖాళీ చేస్తారు, పెద్దదిగా చేస్తారు, తుడిపి వేస్తారు, విసిరి వేస్తారు, నయం చేస్తారు, సహాయం చేస్తాడు, ఎనీథింగ్, సహాయం చేస్తాను ఆర్ డూ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యాడ్. త్వరితంగా చేస్తారు, అలక్ష్యం చేస్తాడు, తెలియచేస్తాను, తనిఖీ చేస్తారు, భీమా చేస్తారు, ఒకటిగా చేస్తారు, పరిచయం చేస్తాను, తమాషా చేస్తాను, పెద్దదిగా చేస్తాను, కవాతు చేస్తారు. హియర్ వీ విల్ హ్యావ్ లిటిల్ వేరియేషన్. కలుస్తాను. ఓకే, కలుస్తూ, కలియు becomes కలుస్తాను. ఓకే, I will write the meaning directly. కలుస్తాను. I will meet tomorrow. నేను రేపు కలుస్తాను. పోత పోస్తారు, అశ్రద్ధ చేస్తారు, ఎంపిక చేస్తారు, ఫోన్ చేస్తారు, వాయిదా వేస్తారు, పోస్తాను, అభ్యాసం చేస్తాను, సిద్ధం చేస్తాను, ఉత్పత్తి చేస్తారు, వాగ్దానం చేస్తాను, శుద్ధి చేస్తాను, మళ్ళీ చేస్తాను, అగైన్ వీ హ్యావ్ మళ్ళీ చేస్తాను, భర్తీ చేస్తారు, పదవీ విరమణ చేస్తాడు, స్వారీ చేస్తాడు, త్యాగం చేస్తాడు, ఎగతాళి చేస్తాడు, రంపంతో కోస్తాడు, మోసం చేస్తాడు, మూస్తాడు, ఉమ్మి వేస్తాడు, నిల్వ చేస్తారు, వడపోస్తాను, సమ్మె చేస్తారు, ఊడదీస్తాడు, అధ్యయనం చేస్తాను, తీసివేస్తాను, సరఫరా చేస్తాను, త్రోస్తారు, గాలిలోకి ఎగరవేస్తారు, బదిలీ చేస్తారు, విజ్ఞప్తి చేస్తాను, పోటీ చేస్తాను, వృధా చేస్తారు, నేస్తారు, పని చేస్తారు, దే విల్ వర్క్ ఆర్ దే వర్క్, పని చేస్తారు, వ్రాస్తాను. So we finish. We have many verbs which are ending with u sound. Most of only one verb we have with exception, but all the remaining verbs you can use same style. So let us write the rule here. So the rule is, if the verb is ending with u sound like cheyu, okay, cheyu, replace it with s sound. Okay, if the verb is ending with u sound, replace it with s sound. For example, cheyu becomes chase. Then we have common ending, that is and then and the following endings. Cheyu becomes chestanu, chestadu. Like that you need to make sentences. For example, nenu mukkalu చేస్తాను. For example, నేను కొనుగోలు చేస్తాను. Okay, this one has an exception, so I will not copy there. Meet, కలియు.
Let me keep in different color. Again we can copy the same rule for the remaining verbs. Okay, up to here. The next category is verbs which are ending with ru sound. So let us make sentences, then we will see the rule. Fly means a guru, so the bird will fly or bird flies. Okay. Eguru tundi, pakshi eguru tundi. Eguru tadu, eguru taru. Okay. Kshamapana koru tanu, visuru tanu. We are not changing anything. We are just adding the common sound, that is tanu, taru, tadu, tundi, like that. Koru tanu, koru tanu. జారుతాడు, విసురుతాడు, చందాదారునిగా చేరుతాడు, విసురుతాడు, కోరుతాడు. So it is same. Let us add the rule. If the verb is ending with ru sound, okay, ru sound, add the, no need to replace anything, just add the following endings. For example, ఎగురు తుంది, ఎగురు తుంది. This is the rule for the verbs which are ending with ru sound. Okay, the next category is the verbs which are ending with ruchu sound. Fish doesn't eat so late them. Have to put all the food away. Okay, let us make the sentences as usual, then later we will see the rule. Swarupamu marchutaru. So we are not changing anything, but in spoken Telugu we say this ending differently. For example, marchutaru. This is one type. This is absolutely correct, no error. We can also say marustaru, నెరవేరుస్తారు, మారుస్తారు. దే విల్ చేంజ్, దే విల్ చేంజ్ మీన్స్ దే విల్ చేంజ్ ఇట్ మీన్స్ వారు దీనిని మారుస్తారు. ఓదారుస్తారు, ఓకే, ఓదార్చుతారు ఆల్సో కరెక్ట్, ఓదారుస్తారు ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. మార్చుతారు, నెరవేర్చుతారు, చేర్చుతారు, మార్చుతారు. సమకూర్చుతారు, అమర్చుతారు, ఓదార్చుతారు. సో లెట్ మీ మేక్ ద రూల్. So the rule is, if the verb is ending with ruchu sound, replace it with, I'm just putting in brackets, replace it with sound and then add the following endings. This one I will write here optional. If you don't add this one also without replacing s also, it is correct. నెరవేర్చుతాను, the next, I'm telling the next word. నెరవేర్చుతాను also correct, నెరవేరుస్తాను is also correct. So you can use in both styles. స్వరూపము మార్చుతాను, okay, or స్వరూపము మారుస్తాను, both are correct. So you can use any structure. Let me copy the rule. So the next category is the verbs which are ending with lu sound. Okay, let me read the sentences. Namalutanu, okay, namalutanu or namulutanu. You can make like ma also as mu to make it as a rhyming sound. Namulutanu, like that. Okay. Kadulutanu, telu tundi, bratimalutanu. So if you observe here, we are not changing anything, but we are just adding the common sound that is tanu, tundi, taru, like that.
Okay. So if the verb is ending with lu sound, add the following endings without changing anything. So it is same for all. Okay, let me write the example sentence. For example, namulutanu. Okay. So the next category is lchu. Let us make the sentences. పెదవులతో పీల్చుతాను, శ్వాస పీల్చుతాడు, చీల్చుతాడు, పోల్చుతాడు. We are not changing anything, we are just adding the common sound only. పీల్చుతాడు, చీల్చుతాడు, వాల్చుతాడు, చీల్చుతాడు, చీల్చుతాడు. Okay, so that's all. So you can just use the same ending. If the verb is ending with lchu also, it is same. Add the following endings. For example, పెదవులతో పీల్చుతాను. So for the remaining verbs it is same, but I'm just removing the example sentence because each verb has different meaning. Okay, this is completed. Now we have the verbs which are ending with lu sound. So సొమ్మసిల్లుతాడు, అల్లుతుంది, గిల్లుతాను, వెదజల్లుతాను. So same rule, nothing to change, just use the common rule. Lu, add the following. For example, సొమ్మ సిల్లు తాడు. Okay, the next category is, it is almost similar, but the in Telugu we write it differently. Lu, venta vellu. So first one is vedajallu tanu. Okay, correct, the previous one. This one venta vellu tanu. But for this category, but if you know the Telugu script, it is easy for you to understand. uh, just try to make the difference. But for this one I will write double L, because this one in Telugu we add different script. This one lu, lu, venta vellu tanu. But in spoken Telugu you can mix venta veltanu, munduku vellutanu. Usually we don't say vellutanu, we say veltanu, veltanu. So you need to mix. So just remember, if the verb is ending with vellu sound, always mix that tanu or tadu along with l. So make it off. Vellu becomes well, well. Then add the ending tanu, veltanu, veltundi, veltaru, like that. Go vellu, veltanu. That means I will go. Vidichi veltadu, veganga veltadu. So we finish the verbs which are ending with lu, but we need to write the rule. So if the verb is ending with lu, okay, better I will write vellu only here, because most of the verbs are ending with vellu. If the verb is ending with vellu sound, add the following. Okay, replace it. Replace the lu sound with l, single l, l only, half sound only. So let me remove this one. Okay, lu with l only, l.
and then add the following endings. Veltanu, veltadu, veltundi. Just you need to mix. For example, వెంట వెళ్తాడు. Okay, so we finished the verbs which are ending with lu sound. Next we have the verb which is ending with wu sound. Let me make the sentence. హాజరు అవు, హాజరు అవుతాను. చదువుతాను. No change, just add the same meaning. Let me continue the remaining verbs also. We will have same rule. చిరునవ్వు నవ్వుతాను, త్రవ్వుతాను, త్రవ్వుతాను, నవ్వుతాను. So wu or wu, same. For these verbs you can apply the same rule, but nothing to change, just add the common rule. If the verb is ending with wu or, because the next category is ending with wu sound, add the following endings. So we successfully completed this lesson. This is sentence formation, positive sentence formation in simple future tense and also simple present tense. In the third sheet, if you look at, we have learned this category. So tomorrow we can start the next category, that is negative.